which is great. But I think it's about time that we put our name in the hat because I think we can do better. Fuck. Let's go. So yes, that is right. A rival v. rival. I'm just kidding, we're not rivals. This is not a sponsored post, this is not endorsed by Popeyes or anything like that. This is just really a remake of what I think could make it better. That should take care of the legal stuff, right? I really hope that I don't get sued. God, I'm nervous now. I'm like sweating. Jesus. I love pitting myself, an individual, up against corporations. Am I right? Joking, please lawyers, please, I'm begging you. Let's just cut the chatter and let's figure out how to make this, shall we? Can't believe I'm doing this. Got the bag. Field research. There's only 2 pickles on here, which leaves like a huge blank space, which, here we go. Supposed to be the spicy one, it's not that spicy, and I'm white, so. Okay, I got it. So to get things kicked off, I started by making my Japanese milk buns, which is my burger bun recipe. The link will be in the description if you haven't seen it already. And I got those risen, baked off and all that. I felt like this was the proper type of bun because it's lofty, it's soft, it's a little bit sweet, and it's got a great chew. And I mean, come on, look at that. Ya bunu yapmayı ben de istiyorum ya. Bir gün evde hamburger yaparsam sıfırdan ekmeğiyle beraber yapmak istiyorum ya. Look at that shine. Now for one of the most important parts, which is the fried chicken. So first we're gonna marinate these bad boys. Now to make... Çünkü dışarıda aldığınız hazır hamburger ekmekleri çok kötü abi. Çok kötü yani. Leş abi. Kendin yapacaksın. Make the marinade, you're gonna need 2 cups or 473 milliliters of buttermilk. Then you're gonna add 2 teaspoons or 10 grams of kosher salt, 2 teaspoons or 7 grams of garlic powder, and 1 teaspoon or 4 grams of serrano powder. If you're wondering where I got that, I actually made it myself. There's a video coming soon about it. You can also just use something else spicy. Whisk that together and you've got your marinade. Really simple. Then you're gonna take 4 to 6 boneless, skinless chicken thighs. One quick note about chicken thighs. For one, you wanna make sure that these are some big boys. Don't use little chicken thighs, use the biggest ones you can get, and don't trim too much fat off. You want some of that fat for the juicy, you know what I'm saying? I recommend thigh over breast for this because they're much harder to overcook. Add them to the marinade, toss them around, make sure that they're submerged. Neredesin lan sen orospu çocuğu seni? Puh, amına kodum. Cover that with plastic wrap. 16.000 insan seni bekliyor lan şerefsiz. And then place it in the refrigerator to marinate for at least an hour or overnight. I find that they're a lot. Hazır yemek videosu izlerken. Hazır yemek videosu izlerken siz cevap vermeyin çocuklar. Chat'e bir sorun var. Bir tane çocuk var internette tartışılıyor. Yok fakirdi, fakirliğini sömürdüydü. Artık fakir değil. Niye hala fakir rolü yapıyor? Hayır abi o aslında fakir. Abi izlemeliyiz, abi desteklemeliyiz. Bir çocuk var. Taha. Evet. Hep bana siz soruyorsunuz ne düşünüyorsun diye. Chat. Siz söyleyin. Taha sizce şu saatten sonra samimi mi değil mi? Hatta oylama açıyorum. Taha samimi değil diye açtım oylamayı. Buyurun Halil İbrahim sofrasına. Bakalım ne diyor insanlar. Plebler siz de oy verebilirsiniz. Geliyor oylar. Evet oyları izliyorum. Şu anda 3000-4000 oy geldi. Eşit gidiyor gibi. Vallahi bir şey diyeyim pek eşit gitmiyor gibi. What sikiş porno oldu abi. Abi şu an oylama açık ve net belli. 4200-4300 kişi şu anda oylar gelmeye devam ediyor ama samimi değil diyor. %10'u yaklaşık 500'ü samimidir diyor. Evet. 10.000, 14.000 kişi var yayında. Bunlar kalanları niye Abi botlar yine ortaya çıktı ya. Var ya senden beklemez. Ya 5000'i attı şu an. 5000'i oy attı. Evet 1 dakikada 5000 kişi oy attı oğlum. Daha ne istiyorsun amına koyayım? Abi yine yakalandık. Vallahi. Ya. Neyse sus Joshua izliyoruz. Kemik kitle burada. Allah kahretsin be. Oğlum mesela demedim mi bu botların oy atanını yazın diye?
Ne biçim kodcusunuz ya? Going. So you're gonna need 3 cups or Açtok 395 soruyor ya, grams bir of yetmez. all-purpose flour, and to that you're gonna add 2.5 teaspoons or 13 grams of kosher salt, 1.5 teaspoons or 6 grams of smoked paprika, 2 teaspoons or 7 grams of garlic powder, 1 teaspoon or 4 grams of oyster mushroom powder, and by the way, that's in that upcoming video. Optional. Half a teaspoon or 2 grams. Ya siktir git, oyster mushroom powder da koymana gerek yok. Alt tarafı yani onu Of fresh black pepper, and if tavuğu you want it bulayacaksın. spicy, add 1 teaspoon or 4 grams of cayenne pepper, or more. Whisk together until thoroughly combined. Okay, so now we're ready to dredge. The first thing I like to do to promote some flaky bits is to actually drizzle in a couple spoonfuls of the buttermilk marinade just straight into the flour and kind of toss it around, and that'll help get some extra flaky bits on your chicken. Then just take a piece of chicken out of the marinade, drop it in the flour, coat it in flour, and press aggressively into the chicken. You really want to make sure you get every crevice coated in flour. Then once the chicken's totally coated, shake off the excess and place it on a baking sheet on the side, and then repeat with the remaining chicken. That's it, actually. Get a large deep pan or a medium-sized pot and fill it a little over halfway with oil for frying. There's some depth to this. You don't want it to be like, only an inch tall. I would say a couple inches at least of oil. Fit it with a fry thermometer or candidate thermometer, and please do not fill your vessel beyond what I'm recommending here. Please, I don't want to hear about any fires, okay? Please be careful. And then heat your oil to around 350 degrees Fahrenheit or 176 degrees Celsius. Once your oil's at temp, drop in a piece of breaded chicken carefully. Make sure to drop it away from you in case the oil splashes. And then just fry, trying to maintain that temperature as best you can for about 6 to 10 minutes or until golden brown and cooked through. The internal temperature should register 165 degrees Fahrenheit or 73 degrees Celsius. Once your chicken's done, place it on a wire rack to Helal olsun, şu hareketini seviyorum adamın. Hem Fahrenheit'te veriyor ısıyı, sıcaklığı, hem Celsius'ta veriyor. Amerika'da genelde içerik üreticilerin hepsi piçler. 480 Fahrenheit diyor. 480 ne lan? Adam mı yakıyoruz amına koyayım? 480 ne? Ha, Fahrenheit oluyorsun. Giriyorsun Google'a, çeviriyorsun falan. Pepega şeyler. Kardeşim 21. yüzyılda yaşıyoruz. Metrik sistem kullanın artık. Çok yorulduk ya. Metrik sistem kullanmıyorsunuz. Celsius kullanmıyorsunuz. Altay sandıkçı daha iyi. Altay sandıkçı o yüzden daha iyi abi. Evet. YouTube kanalı benim en sevdiğim yemek kanalı bu. Joshua Weissman. Yani daha iyisi yok. Hakikaten en iyisi. Eğlenceli bir kere. İngilizcem varsa hakikaten çok eğlenceli. Not fiery hot. Also, quick note, please don't overcrowd your fryer. Don't put all the chicken in at once. Do it in batches, like 1 or 2 pieces at a time. So we've got our buttermilk fried chicken. Oğlum abone olmana gerek yok ki. Niye abone olayım ki? Heh. Var bu videodan sonra. Çok yorgunsan yat. Tamam hadi yat. And we've got our buns. Now we need to make a mayo. First, start with 3/4 of a cup or 177 milliliters of mayonnaise. To that, you're gonna add 8 cloves of black garlic that have been pureed. I just kind of spread it out with my knife because it's so soft. 1 tablespoon or 16 grams of spicy hot sauce. I use some homemade lacto-fermented habanero sauce. Kosher salt to taste. 1 teaspoon or 5 grams of smoked paprika. And a little bit of lemon Kendi juice. yaptı ya. Ya bunların kosher salt dediği şey mi? Ben bunu bulamadım. Deniz tuzu değil mi bu? Ya da Himalaya tuzu falan değil. İri taneli tuz diye mi geçiyor bu? Düz tuz değil bu abi. Daha böyle kaya tuzu da değil abi. Kaya tuzu limonlu olmuyor mu? Hı. İyonu çok az mı? O zaman bana gelmez abi. Bende hipotiroidi var. Benim iyona ihtiyacım var. To taste. Mix that together and you got it. Now let's discuss pickles because I complained about this. If you cut them like this, it doesn't really quite fit on the bun very good. So I kind of figured, well, why cut them like that when you could use the space much more efficiently by cutting them lengthwise into planks. You can cut them as thick as you want, probably a little over 1/4 of an inch thick. Then they'll be easier to layer on there. But hey, to each their own. Assembly time. First rule, always toast your buns. Generously apply your mayo on the bottom bun. There's nothing wrong with putting a lot, okay? I like a lot. Shingle on your pickles and please no bald spots, please. Mayo up that top bun and don't be scared to be generous. I put the mayo on a little Ben o kadar pickle sevmem ya. Ben koymam bile bu arada. because it's gonna spread out when you press Hoşuma it gidiyor turşu. Koyarsın da böyle kağıt gibi olur. Poulet. If it wasn't obvious already, koyarsın, top okey bun diyor. goes on and well, the sandwich is Ya now turşu mu complete. yiyoruz, Now on the hamburger right mi is the yiyoruz? Popeyes chicken sandwich and on the left is my sandwich. Or you could say Pickle you Rick bu versus the arada. guy she told you not Ahmet to worry abi. about. Esprimi de And so it all comes down. Espriyi de yaptı, gördün mü? yaptım kaçırmam için. Hayır, İyi o de abi. yaptı o. Şey dedi. You versus the Ha, o da guy mı? she tells you not to worry about. Yani sen ve meraklanmaman gerektiğini söylediği diğer erkek arkadaşı. Down to this. It's very much of a, you versus the guy she told you not to worry Asosyal about. olduğum için You anlamadım. can choose which one's your favorite. So we'll try the Popeyes one more time. Okay, here we go. And listen carefully.
Iy. There's that. Now for my sandwich. So Çıtır listen çıtıra gel çıtıra. to this. You hear that? Yeah. I haven't even bit into it yet. You hear that crispy? Whoa. Okay, so I get this is a little biased. I don't have anyone here to taste test it with me, so it's kind of hard for me to be like, oh, well, mine's better, duh. But, but look at it, I mean, come on. That the other sandwich is pretty darn good. Bun is like just too chewy in my opinion. I want it softer, and there's like not enough pickle. This one, like there's pickle in every single bite, which is what you want. You get every component in one bite. All in all, way more juicier because of that dark meat chicken thigh. I think even if this was fresh, it couldn't even get close to as crispy as this. It's a chicken sandwich, you know? If you don't want to make it at home, that's fine. I'm not judging you. I'm just saying that mine is better, okay? But do you want to know what else is better? B-roll. Yapılır mı bu ya? Alright guys, and that is it. So Yavşak piç kurusu ya. Bak gece gece. Türkiye'de Lavaş buttermilk yeşil nasıl soğan. bulunur? Ya Murat, buttermilk'a gerek yok abi. Ben şey yapıyorum. Normal tam yağlı süte biraz krema koyuyorum. Karıştırıyorsun, buttermilk işte. Aynısını bulmana gerek yok. Onu ben de düşünmüştüm. Böyle buttermilk resipiler gördükçe şey oluyordum. Lan buttermilk nereden bulacağım falan. Sonra bir gün aldım abi. Normal tam yağlı sütü. Birazcık şey yaptım. Tikveşli kremalar falan var, böyle paket satılıyor. Biraz ondan koydum. Eşittir buttermilk abi. That's it. Peki ince krema mıydı, kalın krema mıydı? Kalın, en kalını. En kalını. Aynısı değil. Tabii ki değil abi. Buttermilk çünkü sonuçta daha asidik ama marine yaptığın zaman aynı etkiyi gösteriyor. Yani sadece sütle bile marine yapabilirsin bu arada. İlle buttermilk olmasına gerek